హలో గైస్! వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన యూట్యూబ్ ఛానల్ నాలెడ్జ్ నాక్స్. ఇప్పటి వరకు మన యూట్యూబ్ ఛానల్‌ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ఫస్ట్ వెళ్లి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని రండి. అండ్ ఇఫ్ మా వీడియో కంటెంట్స్ అనేవి నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి షేర్ అనేది చేయండి. సో దట్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌కి కొంచెం నాలెడ్జ్ ఇవ్వడానికి మీరు ట్రై చేయండి. బికాస్ మా యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరే నాలెడ్జ్ నాక్స్ అన్నమాట. సో ఇవాళ వీడియోలో వచ్చినప్పటికి మనం మనకి తెలిసిన అంటే తెలుసో తెలీదో తెలీదు. కొంతమందికైతే తెలీదు. ఇప్పటికి కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతా ఉంటారు. రికర్షన్ ఓహ్! రికర్షన్ ఫంక్షన్ అన్నమాట. సో, ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. బట్ ఆ నార్మల్ ఫంక్షన్స్‌కి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది. సో, ఇదేంటంటే కాల్స్ ఇట్‌సెల్ఫ్. సో, కాల్ ఇట్‌సెల్ఫ్ అంటే దాన్నే పిలుచుకుంటదన్నమాట. ఓకేనా? సో, ఇట్‌సెల్ఫ్ ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు ఓకే. అది రికర్షన్ అనేది దానికదే పిలుచుకుంటది. సో దట్ రీయూజ్ అనేది ఎక్కువుంటుంది. అండ్ కోడ్ ఆఫ్ లైన్స్ కూడా డిక్రీజ్ అవుద్ది. కోడ్ ఆఫ్ డిక్రీజెస్. సో, కోడ్ ఆఫ్ లైన్స్ కూడా డిక్రీజ్ అనేది అవుతది. బికాజ్ ఆ ఫంక్షన్ అదే పిలుచుకోవడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్‌గా చూసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్ టు ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ నంబర్ తెలుసా? ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ నంబర్ తెలుసా? సో, 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎంత? సో, ఓకే. మీకు అర్థమైంది కదా! ఫార్మాట్ ఉంటది. సో, అది ఇవాళ చూద్దాం ఒకసారి. సో, ఇప్పుడు హాష్ ఇంక్లూడ్ str.h str.h int ఫ్యాక్టోరియల్ int 10 అనే ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేసాము. బ్రేసెస్ ఓపెన్ చేసాం. ఇఫ్ n ఈక్వల్స్ టు 0 ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? రిటర్న్ 1 బికాజ్ 0 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎంత? 1 ఎల్స్ రిటర్న్ అయితే మీకు ఫార్ములా వస్తది. జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఎల్స్ రిటర్న్ n ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫంక్షన్‌లో ఉన్న అయ్యో! ఫ్యాక్టోరియల్ ఫంక్షన్‌లో ఉన్న ఇచ్చిన n వాల్యూని -1 చేసి చూడమే ఇంట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ చేద్దాం. మెయిన్ ఇంట్ రిజల్ట్స్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కుందాం? 4 ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కుందాం. సో, ప్రింట్‌ఎఫ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 4 ఈస్ %d స్లాష్ n కామా res. రిటర్న్ ఇదిగో 10 6 స్పేస్ ఫంక్షన్ డాట్ సి డాట్ స్లాష్ ఏ డాట్ అవుట్. సో, 4 ఈస్ 24 అన్నమాట. సో, 4 3 ఈస్ 12 ఈక్వల్ టు ఎంత? 24. సో, అదన్నమాట ఫ్యాక్టోరియల్ గురించి. సో, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో, ఇప్పటివరకు నా యూట్యూబ్ ఛానల్‌ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ఫస్ట్ వెళ్లి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉండండి. అండ్ ఇంకా లైక్ చేయండబ్బా కొంచెం. కొంచెం మాకు మోటివేషన్‌గా ఉంటది. సో, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్. బై బై.